Hello everyone, especially grade 6. How are you today? I hope you all the best. Today we're going to talk about Unit 2, Lessons 5 and 6, exploring absolute value and comparing absolute value. Are you ready to study? Let's go. So now let's show meaning of absolute value. Absolute value is the distance between a number and zero on the number line. What does it mean? يعني ايه او بنكتبها ازاي? For example, the absolute value of x. X refers to any number. You can write the absolute value of x using this symbol. و x هنا بيكون اي number negative or positive. Okay? Let's show using a number line, zero and positive numbers and negative numbers. Okay? Look at the distance between 0 and 2. Distance between 0 and 2 steps, صح؟ 1, 2. يبقى we have 2 steps between 0 and 2. So the distance between 2 and 0 is 2 units. يعني احنا كده عندنا 2 units between 0 and number 2. Okay, that means absolute value of number 2 is 2. يعني الديستانس من 0 لحد 2 هي 2. طب denoted by this symbol. هنا هنقول انه absolute 2 equals 2. يعني distance between 0 and 2 is 2. Okay? Okay. Let's show distance between negative 2 and 0. Negative 2, 1 step, 2 steps. يعني برضو نفس الكلام the distance between negative 2 and 0 is 2 units. يعني برضو لقينا انه distance هنا من negative 2 ل 0 كانت 2 units 1 2. Okay, that means absolute value of negative 2 also 2. Okay, and denoted by absolute of negative 2 is 2. يعني برضو distance من negative 2 ل 0 كانت 2 units. Okay, ده معناه ايه؟ معناه انه absolute value for any negative is positive. يعني the same number but in positive. Okay, فالabsolute بتكنسل النيجاتيف. هي absolute 2 is 2 and also absolute negative 2 already 2. Okay, here we have a note. Negative 2 or absolute value of negative 2 is 2, but negative absolute value of negative 2 is negative 2. Why? Because absolute negative 2 is 2 and already we have a negative. Okay, so the answer will be negative 2. The absolute value of any number is positive except 0. يعني absolute for any number is positive whatever هو كان positive أو negative except 0. Absolute value of 0 is 0. Okay, the highest possible absolute value is the farthest from 0. يعني أكبر absolute value خالص كل ما بتبعد عن الزيرو سواء كنت في النيجاتيف أو البوزيتيف. طبيعي الزيرو كده كل ما هتبعد كده الديستانس بعدت فكبرت. تمام، نفس الكلام مشيت كده بعدت فكبرت. احنا قلنا ده نيجاتيف تمام، ولكن النيجاتيف بتتحول لبوزيتيف عشان دي absolute distance. ما ينفعش تقول الديستانس بالنيجاتيف. يعني انت مثلا ممكن تقول ان الديستانس between your home and school نيجاتيف 10 كيلومتر. لا طبعا بتقول الديستانس 10 كيلومتر. Okay, and the same the smallest possible absolute value is the closer to 0. يعني برضو كل ما قربت من الزيرو absolute value بتصغر. تمام. Let's show how do you compare absolute values. The first example, absolute value for negative 3 and absolute value for 3. Which is the greatest one? اتفقنا انه absolute negative 3 equals 3. Okay, and also absolute 3 equals 3, so they are equals. Okay, another one. Negative, absolute negative 3 and absolute 3. هنا absolute negative 3 equals 3 and we have negative. Okay, so the answer equal negative 3 and absolute 3 equals 3. So here we have negative 3 and positive 3. So the positive must be the greatest one. Okay, negative
absolute negative 3 equals what؟ اتفقنا انه absolute negative 3 equals 3 and also we have negative d. Okay, and absolute negative 3 also equals 3, so negative 3 and positive 3, so the positive must be the greatest one. Okay, the last one absolute 0 or absolute negative 3. الأول نشوف absolute negative 3 دي ايه وكمان absolute 0 equals ايه. absolute 0 اتفقنا ان هي equals 0 and absolute negative 3 equals the positive اللي هي 3, so 3 must be greater than 0. Okay, now let's solve the exercise. Find the value of each of the following. Number 1, absolute negative 7 equals what? Equals 7. ليه؟ اتفقنا انه absolute بكنسل النيجاتيف. تمام. B absolute 0 equals 0 and absolute negative 3 and 1 over 7 the same number without negative. هنكتب نفس النمبر اللي معانا بالظبط بس من غير النيجاتيف، يعني 3 and 1 over 7. absolute negative 2.73 the same number without negative. الابسوليوت كانسل النيجاتيف فهنكتب نفس النمبر بس من غير النيجاتيف. letter F 0.26 equals what? Absolute the same number 0.26. 2 and 1 over 5 absolute 2 and 1 over 5 equals the same number 2 and 1 over 5. Okay, find each of the following. Number 1, absolute negative 3 plus absolute 2. هنا absolute خلي النمبر يكون 3 plus 2 equals 5. letter B absolute negative 2 plus absolute negative 13. أول حاجة هنظبط النمبرز، هنا هتبقى 2 هنكنسل النيجاتيف plus هنا هتكون 13 without negative equals 2 plus 13 equals 15. Next one, absolute negative 5 plus 7. Absolute negative 5 equals 5 plus 7 equals 12. Next one, absolute negative 12 minus absolute 12. أول حاجة نغير negative 12 to be 12 minus زي ما هي. Okay, and absolute 12 equals 12, then 12 minus 12 equals 0. Next one, absolute negative 5 minus 5. Absolute negative 5 equals 5. هنشيل negative ونسيب النمبر زي ما هو minus ال 5. 5 minus 5 0. Absolute negative 3 times absolute negative 5. Cancel negative 3 to be 3 times absolute negative 5 equals 5. 3 times 5 15. Absolute negative 30 divided absolute negative 5. نغير النمبرز كلها تبقى positive. 30 divided 5 equals 6. Absolute 0 times absolute negative 3. نغير absolute to be 0 times negative 3 هتبقى 3. 0 times 3 equals 0. Compare using bigger, smaller or equals. Okay, absolute negative 3 absolute negative 1. هنغير على طول النمبرز، دي هتبقى 3 ودي هتبقى 1 يبقى 3 greater than 1. B absolute negative 7 and absolute 0. هنا هتبقى 7 وهنا هتبقى 0 يبقى 7 greater than 0. absolute negative 4 and absolute negative 3. هنا هتبقى 4 وهنا هتبقى 3 يبقى ال 4 أكبر من ال 3. هنا negative 1.4 absolute negative 1.4. دي هتبقى positive 1.4. دي positive ودي negative يبقى ال positive أكبر. absolute negative absolute 2.17 هتبقى زي ما هي 2.17 positive وهنا absolute negative 2.17 هنشيل negative فالنمبر هيفضل زي ما هو بس positive 2.17 هنا زي هنا يبقوا R equals.
absolute negative 8.2 negative 7.9. اول حاجة هنا هنشيل نيجاتيف فهيبقى النمبر زي ما هو بس positive، وده هنا هو نيجاتيف زي ما هو. هنا عندنا نمبر positive وهنا عندنا نيجاتيف، يبقى البوزيتيف must be greater. absolute 9 and 3 over 5 as the same، هي already positive. اوكي، وهنا negative 9 and 3 quarters، يبقى هنكتب النمبر من غير النيجاتيف 9 and 3 quarters. تمام كده عندنا two numbers are positive. هنعمل ايه؟ هنعمل comparing. الهول هنا عندك 9 وهنا كمان 9. تمام، بص كده على النوميريتور، هنا 3 وهنا 3، يبقى ده like crazy fractions. على طول الدينومينيتور greater refers to smaller number، يبقى على طول ده هيكون الأصغر. تمام، الفايف هنا هتكون أصغر من الفور عشان لقينا numerators similar. اوكي، the last one absolute negative 1.5، هنكتبها الأول positive 1.5 وبعد كده 1 and 3 quarters. which is the greatest one؟ طبعا ال 3 quarters أكبر من الهاف. طيب ممكن نحل بطريقة أوضح توضح لنا ليه أكبر، ال 3 quarters أكبر ليه؟ أول حاجة احنا عندنا الهول زي بعض 1 and 1، فعلى طول بنروح على الفراكشن نشوف which is the greatest one. half and 3 quarters هتعملهم comparing ازاي؟ عندك طرق كتيرة قوي، يا اما هتعمل like denominators اللي هو LCM، او هتعمل cross multiplication. هنا 4 times 1 equals 4، كمان 2 times 3 equals 6، يبقى ال 6 is the greatest one. يبقى على طول الفراكشن ده هو الأكبر. متعود على طريقة ال LCM، هتاخد ال 2 fractions تقول كده 1 over 2 و 3 over 4. خليهم similar. هل ال 4 multiple لل 2؟ يبقى على طول تخلي ده 4 هو كمان، يبقى time 2 up and down. 1 times 2 2، 2 times 2 4، فعلى طول بقوا similar في ال denominators، يبقى ال 3 أكبر من ال 2. اوكي، find the value of x. هنا absolute x equals 5. طب هنا x ممكن تكون بكام؟ it may be 5 or negative 5، يعني هي whatever. لو كانت هنا ال x 5 فهتطلع برا 5، لو كانت برا negative 5 فهتطلع برا 5. اوكي، absolute x equals 12، يبقى x may be 12 or negative 12. تمام، absolute x equals 0، it must be only 0. x equals 0. absolute negative 4 equals x. هنا x ملهاش غير حل واحد بس، ان هي تكون 4. absolute ده يخرج لي نمبر برا positive، ففي كل الأحوال هيكون 4. absolute 3 equals x. x may be، لا مش may be، دي sure to be 3، يبقى x لازم تبقى equals 3. اوكي، absolute negative 101، يبقى x must be equals 101. بناخد نفس النمبر بس بنشيل النيجاتيف. conclusion: fill in the blanks to make the statements true. A negative number with an absolute value greater than 16. طيب هنا هو بيسألني عن negative number with absolute value، يعني عايزين نجيب number negative absolute بتاعه هيديني greater than 16. طب هو مين هو اللي greater than 16؟ ممكن ال 17 18 19 and whatever. تمام، فاحنا ممكن نقول له negative 17 and change it to be 17، صح كده؟ فممكن نقول له absolute negative 17 negative 18 whatever، اي حاجة بس تكون more than 16. اوكي، بس طبعا بالنيجاتيف. يبقى ممكن نقول له الإجابة هنا ممكن تبقى negative 17 وممكن تبقى negative 18 and so on. اوكي، absolute values of opposites are طبعا بيكونوا similar or equals. احنا ممكن نقول ان ال absolute values بيكونوا equals. اوكي، يعني عايز يقولك ان النيجاتيف 3 او 3 for example، يعني absolute للنيجاتيف 3 و absolute لل 3 the same، هما الاتنين هيكونوا equals 3. got it؟ letter C: the further number is from 0 the greatest or greater.
the absolute value. يعني ايه؟ يعني كل ما النمبر بعد farther بعد عن الزيرو بيكون اكبر. تمام. letter D, the smaller the absolute value the which the number is to 0. طبعا closer يعني الأصغر، الابسوليوت الأصغر بتكون closer للزيرو. اوكي، وكده احنا نبقى غطينا أغلب أفكار درس النهاردة. So we have finished our lesson today. I hope you've got it.